the boat arrives. Come, with speed! Prince Roland, will you leave your brother unavenged? You! Go! Leave this place. The Archduke will be content with your father's head. Never. Frost will answer for its crimes today. Your Highness! A shame. You might have lived a long life. So long as I stand, you'll do him no harm. Sir Maxwell! My prince, you are responsible for more than just your own life now. You are a leader, and must be the beacon others look to when the night is darkest. My friends of House Wolfort, I leave Prince Roland in your care. Let me go! Release him to me, and there may be mercy for you yet, Maxwell. 'Tis you who should be seeking mercy. Must you do this? Very well. You were only toying with me at the tourney. Only a fool shows what they can do when the stakes are so trifling. I could not have said it better myself. Whoa. How do you still stand? You were this realm's fiercest warrior, Dawnspear. But today your sun sets. Wow. C'est un petit peu plus violent que je pensais. Il y a du sang et tout. And so it was that the once proud kingdom of Glenbrook did fall. Frost seized control of the Crown City, threatening to bring the surrounding domains under its iron yoke. Now the Archduke's army marches upon House Wolfort's stronghold, where Prince Roland is being sheltered by his loyal friends and allies. Je répéterai ça pas un mot, ô mon ami. Il y a autre chose ailleurs sur la carte.
Your most honorable siblings, Lord Thalas and Lady Erica, have arrived, my lord. Thank you for the escort. You may go now. If there is anything else that you require, anything at all, you need but say the word. In that case, I would have a bottle of the realm's finest wine and a serving of fresh fruit delivered to my quarters. Faites porter du vin et des fruits dans mes appartements. But of course, milady, I shall have the servants fetch it at once. Ever eager to please, isn't he? I believe the word you're looking for is sycophant. Congratulations on bringing Glenbrook to its knees, brother. It's a thing of beauty, what you've accomplished. I trust you're already seeing to that fuss outside the castle walls? Of course. The other domains are putting up little in the way of resistance. Lord Telior trembles in his seat within the stronghold. Lord Fawkes was oblivious to what was happening until it was far too late. How easily the three great houses of Glenbrook break under your iron boot, brother. Wolford is the last to hold out, but Avlora will deal with them. Prince Roland will be in our hands before long. Speaking of royalty, brother, I would have thought Cordelia would be dead or rotting in jail. Yet here she sits on the throne. She looks less a vanquished princess and more a queen. That is precisely what I would have her be. Whatever do you mean? Once things have calmed, I shall assume guardianship over her and have her crowned. A few days hence, Regna will be executed. I've already informed Patriat as much. So the wise and benevolent King Regna meets his end at last. Father! Subjects of Glenbrook, I am Gustadolf, Archduke and High Commander of the Grand Duchy of Esfrost. Hear my words. The sins King Regna has committed against us, and against you, his own people, are grievous indeed. 3 decades have passed since the end of the war. In the years since, we have all done what we can to rebuild our nations. The opening of the Grand Norzelian mines was to be the dawn of a new age. An age where our 3 nations would work together for the peace and prosperity of all. But King Regna spat in the face of that glorious dream. As our engineers worked tirelessly to put success within reach, your King Regna schemed in the shadows to seize control of the mine for his own profit. And when Dragan Esfrost, my dear cousin, and the man tasked with overseeing the mine's operations, became aware of this plot, King Regna had him assassinated in cold blood. In doing so, he betrayed not only my own nation and the holy state of Hyzant, but you as well. And so we were left with no choice but to march on Whiteholm Castle and put an end to Regna's treachery by force. Our actions were born of a righteous duty to avenge Dragan's murder and this odious betrayal of this historic accord between our nations. What say you, King Regna? Do you deny these charges against you? I do not. But I beg of you,
Spare my children. Subjects of Glenbrook, your traitor king admits his guilt before you. The punishment for these crimes is death. Off with his head. Décapitez-le sur le champ. Roland, Cordelia, the future of our kingdom is in your hands now. Ok, au moins on n'a pas vu la tête coupée. Juste un écran rouge, ça fait l'affaire. Just days after the fall of the Crown City, King Regna of Glenbrook is beheaded before his subjects. The death of this kind and benevolent monarch plunges the realm into confusion and chaos. With the king perishes an all too short-lived era of peace, and in its place, one of bloodshed and turmoil. Ok, la prochaine partie, c'est au bourg de Wolford. Mais avant, il y a le fort de Val-Sablon. La nouvelle de la capitulation de Glenbrook parvient au fort de Val-Sablon, à Isante, théâtre d'une des plus sanglantes batailles de la Grande Guerre du ciel et du fer. Minister Sorsley. What is it this time, Booker? We've just received word that S. Frost has launched a surprise invasion of Glenbrook. Whiteholm burns as we speak. What's this? The Crown City has fallen. King Regna was beheaded, and it is said Crown Prince Franny also perished in the fray. Prince Roland has fled to the domain of House Wolfort, with the Grand Duchy's army in close pursuit. Goddess forbid. What could the Archduke be plotting? And what did the others think of the matter? At any rate, I must speak with His Holiness at once. Minister, if I may assuage you, I propose that perhaps this situation may yet play to House N's benefit. Our benefit, you say? Indeed. Indeed, you may have the right of it. My dear Booker, whatever would House N do without you? Send a raven to His Holiness. Tell him that his faithful servant Sorsley would humbly beg an audience. At once, Master. Ok, les autres, ils pourraient en profiter. On va ici. Ok, on trouve deux autres. On va ici. Faubourg de Telliard. Silvio Telliard, à la tête de l'une des trois grandes maisons de Glenbrook, semble manigancer quelque chose. Whatever is House Tellior to do? With King Regna gone, we must find a way to preserve ourselves. Landroy, that proud fool, will no doubt fight to the bitter end. But House Fawkes alone is no match for the Grand Duchy. Yet if House Wolford were to fight at their side,
They say Prince Roland is in Wolfort's charge. If this is true, there's a good chance they will join the fray. Or will they? The Wolforts may choose to ransom the prince to Esfrost in return for amnesty for their own domain. If it comes to that, Esfrost will either kill the prince and princess, or use them as their pawns, and Glenbrook will fall. Bending the knee to Esfrost may be our only hope if we are to live to see tomorrow. Il y en a un autre ici. La nouvelle de la mort du roi arrive aux oreilles de Landlord Fox, qui avait combattu à ses côtés lors de la Grande Guerre. Your Grace, House Fawkes has failed you. I have failed you. High House, damn it all! When you needed us most, we were not there to answer the call. How did we not see what they were plotting? How did we not know to go to your aid? But no, cursing our fate will not bring you back to us. We must focus our efforts on the one who might yet save Glenbrook from downfall. We must protect Prince Roland with our lives. J'ai comme un peu écouté dans le désordre. Moi, j'aurais dû écouter l'endroit d'Enroy en premier avant Silvio. Mais c'est pas grave. Saint-Renard et les autres, accompagnés de volants, ont finalement réussi à rejoindre le domaine des Wolforts. Lord Serenoa! Oh, thank the heavens that you're safe. It is good to be home. Castle Wolfort is the most impregnable stronghold in all the kingdom. You will be safe here, Your Highness. Thank you. I can only hope Father and Sir Maxwell are safe as well. Benedict, there is news. What's the matter, Benedict? You look as if you've seen a ghost. Your Highness, my lord, pray try to remain calm. His Grace was beheaded at the Crown City not bells ago. Father... No. Say it is not so. Roland. I can only imagine what you're feeling now, Your Highness. But I fear we have not the luxury of grieving. As the last living heir to the throne, there is no doubt that the Archduke will target you next. Indeed, we must move quickly. I would seek Father's counsel. About Lord Simone. Huh? What is it? Has something befallen Father? Father! Lord Simone, what is the meaning of this? He
collapsed when he heard the news from the Crown City, and has not opened his eyes since. You must be mad. The man was stronger than an ox. We cannot afford to lose Lord Simone. Not now, of all times. Father! Be strong, Father. This realm still needs you. I still need you. Father. Father. Serenoa. Is there any chance he will recover? Our healers are doing everything they can, but none can say. Very well. Do not give up hope, Serenoa. The malady will not take your father easily. Forgive me, Roland. I can only imagine what you feel now. I must stay strong. I cannot allow Father's death to be in vain. You too must remain composed. For Lord Simone. And for those who now look to you for guidance in his stead. I will try. Pardon me, my lord. I come bearing a message. From whom? The scout we had sent in search of Sir Maxwell returned with this. Sir Maxwell's mask. Reports have it that it was found near Whiteholm Bridge. Blood. No. It cannot be. This mask was all that was found, you say? The bridge was all but overflowing with the bodies of the fallen. It was not possible to ascertain all of their identities. And the swift course of the river thwarted any efforts to search further. I see. Thank you for the report. Get some rest. You have earned it. Yes, my lord. Sir Maxwell, you too abandon me now? Ah. At Gustadolf's command, Frost musters its forces at Whiteholm Castle and commences a march on the Wolfort domain. Their aim, to seize in their clutches Prince Roland, the unwilling heir to Glenbrook's throne. Ok, la prochaine partie, c'est là. Château de Wolfort. L'armée d'Frost s'avance vers le château de Wolfort. Le groupe de Serenor ainsi que Roland se trouvent de nouveau en danger. My lord, the Frosty army advances on us as we speak. A missive has arrived from Lord Gustadolf. It says they will stand down on the condition that we surrender Prince Roland to them at once. We've not much time before they're on our doorstep, my lord. Word has it that General Avlora herself heads the vanguard. Gustadolf's not taking any chances. The scheming bastard. Summon the War Council at once. We must take swift action.
crois qu'ils sont en train de délibérer sur si on doit les ouvrir en là. You cannot be serious about this. It's all right, Frederica. Please continue, Benedict. Thank you. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Esfrost? I say we refuse. We owe Sir Maxwell that much. Precisely. Sir Maxwell entrusted us with keeping His Highness safe, and we accepted. There's no place in the realm more sheltered by the terrain than this castle. He is safer here than anywhere. And yet, if the Archduke were to march on us with an army as great as the one that took the Crown City, or... The natural fortifications of this land would work against us. Our shelter would become our jail. So you propose that we just abandon him? That we sacrifice his life for our own protection? Better my life than any of yours. This is my battle. I would not see the blood of my friends spilt in my name. You see, Your Highness, that's where you're wrong. House Wolfort's the sword and shield of the crown. You go to battle, we go with you. So it's always been. Enough! I will leave before I see your domain ravaged by fighting. It is the only way. Surely you see this, yes? I refuse to believe sacrificing any of us is the correct path. My lord, we cannot allow war to come to the Wolfort domain. Your highest priority must be to your loyal subjects. Bon, là, j'ai un choix. Je suis censé prendre une décision là, tout de suite. Plus j'y réfléchis et moins j'y vois clair. Chacun de vos points de vue est légitime. C'est vrai, ils ont tous leur bonne raison. There is a case to be made for either course of action. As the master of this domain, you and no other must decide how we proceed. Vous êtes le seul habilité à trancher et arrêter une décision. I understand that, Benedict. Prepare the scales of conviction. Oh, la balance de conviction. I would hear everyone's thoughts on the matter. L'armée d'Esfrost est aux portes du château de Wolfort. Serena et ses compagnons doivent décider de la stratégie à employer. Ah, il y a comme une info ici. La campagne de Glenbrook souffre d'une sécheresse qui n'en finit plus. C'est alors qu'apparaît une chamane dotée du pouvoir de faire tomber la pluie. Ok. Pas ça. The sun's a harsh mistress, ain't she? If she sticks around much longer, my fields are apt to wither from the attention. I'd give my firstborn for a drop of rain. Aye, and it ain't just the crops what are worse for wear. I'd cry over a lot, but naught but dust would pour from my eyes. How pitiless, the caprices of nature. What grudge do the heavens bear to make the poor souls who tend the land suffer so? I would be remiss to let such suffering continue. If fate will show you no mercy, then I shall. You begged for even a single drop of rain. I shall give you more. Behold as I flood this desiccated land with nourishment. Huh? What's that the lady said?
I believe she means to pull rain from a cloudless sky. Ha! I'd have more luck getting milk from a bull. You must tell me if you do. We're in sore need of a miracle. Bon, alors il s'est déplacé jusqu'ici. A pleasure as always to see you, my lord. You've come just in time. This lass is about to put on a show. I am called Izana. Allow me to banish the sun's cruel rays from your domain, that your people may see a measure of succor. Banish the sun? I wasn't aware it was in the habit of taking orders. Will slap my ass like I was just born. Rain! Honest to goodness, rain! How did... I've never witnessed a miracle like this. Izana, was it? On behalf of my people, allow me to express to you my deepest gratitude. There is no need for such formalities. I seek only to alleviate the suffering of the downtrodden in any way I can. If it is not too bold of me to ask, do you have need of a humble shaman within your ranks? It would be an honor to serve you, my lord. Tales of House Wolfort's magnanimity have reached even my remote village. We would welcome you with open arms. And the honor. Doubtless we will have occasion to call upon your talents sooner rather than later. Ah, Izana fait maintenant partie de votre équipe. Izana adhère à vos convictions et vous a rejoint. Ses caractéristiques en combat une puissante magie de foudre, capable de faire tomber la pluie. L'eau conduit l'électricité. Ok, donc selon ce que j'ai répondu tantôt dans les choix, Izana a décidé de nous rejoindre. Fait qu'avoir répondu d'autres choses, on aurait peut-être eu un autre allié ou pas d'allié partout. Ok, donc là, je pense qu'il n'y a plus rien. Donc là, il faut aller au champ. Let's go! I will give the signal when it is time to cast your vote. I ask each of you to weigh the matter carefully till then. Very well, my lord. To our own councils we go. Les avis sont partagés, mais certains pourraient se laisser convaincre si je présentais les bons arguments. Et pour cela, je dois en savoir plus sur la situation. Allons parler aux habitants du bourg. Désirez-vous aller en ville? Oui, je veux entendre l'avis du peuple. Faites-moi signe lorsque vous voudrez nous rejoindre à nouveau. Entendu, merci.
Quand j'en aurai terminé avec les habitants, je devrais revenir convaincre les autres pour procéder au vote. Les événements de cette aventure sont décidés par des votes. Chaque personnage vote selon ses propres convictions. Vous pouvez également participer au vote, mais c'est la majorité qui l'emporte. Vous devrez vous y plier, même si le résultat n'est pas celui que vous escomptiez. Avant de procéder au vote, il est possible d'essayer de faire changer les autres personnages d'avis grâce à la phase de persuasion. Cependant, vous ne saurez si vous avez réussi qu'au moment du vote. Pour réussir à convaincre un maximum d'alliés, des informations vous seront nécessaires. Parlez aux habitants du bourg pour en récupérer. Ok, donc là pour l'instant, Roland, Bénédicte, Lila, puis ça c'est... ça. La quatrième, en tout cas. Les autres sont pour l'avis que livrer Roland et éviter la guerre. Il y a Frédérica puis Huguette qui sont pour protéger Roland et déclarer la guerre au duché. Puis notre guerrier, que je vais déjà oublier le nom, il est indécis. On va parler à tout le monde. J'étais terrifié en voyant dans quel état désastreux vous étiez revenu, jeune maître. Rien d'autre à dire. Bien. La Grande Guerre du sel et du fer n'en était qu'à ses prémices quand Esfrost parvint à produire en masse ses puissantes armes de terre. Les forces du duché fournirent ces armes de fer à l'ensemble de leurs unités et étendirent ainsi rapidement l'échelle des combats. L'armée du fer noir est toujours aussi robuste, paraît-il. Je me demande si nous allons encore connaître des choses difficiles. Saviez-vous qu'on raconte qu'un mécanisme de défense secret serait dissimulé sur les terres de Woodford? Un système qui permettrait de repousser les ennemis introduits dans le bourg. Je me demande pourquoi il est gardé secret. Dispositif secret, c'est une information à prendre avec des pincettes. Même si nous parvenons à trouver une issue à la situation actuelle, il faut penser aux dommages que le peuple pourrait subir. Là, vous avez donné des informations. Okay. Avant de parler, je vais rentrer à la maison. Des petits carabinets. Ici, la maison est très semblable, il n'y a rien en plus. C'est bien fait quand même. Je peux tourner la caméra. C'est bien fait. Ouais. Esfrost a donc lancé l'assaut sur nous. Moi qui avais toujours cru que nous étions les amis du duché. Hop, ok. J'ai comme du saut en haut. La tête du prince Roland est peut-être bien mise à prix. Je refuse de croire qu'il puisse avoir commis un crime. Les avis de recherche mentionnent qu'il doit être capturé vivant. Esfrost n'a donc pas l'intention de l'exécuter pour le moment. Je ferais mieux d'en informer les autres. Est-ce qu'il y a quoi qui brille? Ah, une autre dragée vivifiante. Voilà. La capitale royale attaquée par Esfrost. Mais que faisaient les nobles de la ville pendant ce temps-là? Si vous comptiez vous rendre à la capitale, je vous arrête tout de suite. Ils ont bloqué l'accès à la grande route. Je me demande bien ce qu'ils fabriquent. Ils veulent la mort des petits commerçants ou bien? S'il y a pas de ligne. Un autre dragée vivifiant.
Il n'y a rien. Une grande dragée terrifiante. Ouais. Je n'aimerais pas être à la place des habitants de la capitale. Heureusement, ils ont pour eux le fameux Maxwell, la lance divine. Mais si par malheur ce dernier venait à périr au combat, c'en serait sans doute fini de Glenbrook. Disait que Maxwell s'est sacrifié pour que nous puissions nous enfuir. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Ok, je crois que j'ai parlé à tout le monde, et puis je suis allé dans tous les endroits. Ah, il manque une maison. La rumeur selon laquelle la capitale est assaillie serait vraie, mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Maman n'est pas comme d'habitude, elle a peut-être vu quelque chose d'effrayant. Ok, là je crois que j'ai parlé à tout le monde. Je vais retourner dans la salle du conseil. Non. Ok. Donc là, je parle à tout le monde individuellement. Je vais commencer ici. Avec Anna. Lord Saranoa. Si une guerre devait éclater, le domaine de Woodford disparaîtrait. L'ennemi serait obligé de faire une démonstration de force. Sir Saranoa, vous êtes l'héritier et le maître de cette terre. Votre devoir est de protéger les populations qui s'y trouvent. Sir Saranoa, ok, tentez de convaincre, il faut protéger Roland. Cette personne aura besoin d'un peu de persuasion. Je vous en prie, vous devez livrer la prince pour votre peuple et pour la maison des Woodford. Si nous obéissons docilement, l'ennemi recommencera. L'ennemi n'est pas invincible. Ah, c'est vrai que je ne peux pas sélectionner. In that case... Vous pensez donc que le sacrifice du prince Roland n'améliorerait pas les choses? Oui, après tout, il serait difficile de lancer une contre-attaque si nous laissons l'ennemi imposer son rythme. However... Au bout du compte, il faudra bien prendre une décision rationnelle, vous savez. Il semblerait que vous n'ayez pas vraiment réussi à persuader Anna. Ok. Donc, Bénédicte. Même dans l'éventualité où nous refuserions, le duché enverra ses armées pour prendre le prince par la force. Lord Saranoa. Vous ne devez pas vous laisser entraîner par l'émotion du moment. Cela ne peut que vous amener à faire le mauvais choix. Vous devez convaincre. Il faut protéger Roland. Cette personne risque d'être difficile à convaincre. Jeune maître, je vous en conjure, prenez une décision sage et réfléchie. Ah, j'ai gagné un troisième choix. Il y a forcément une autre solution. Ce pays a besoin du prince. Je croyais que cette ville renfermait une arme secrète. Tout aussi bien le demander, ça. Puis que j'ai eu des rumeurs tantôt. L'arme secrète cachée en ville. Comment se fait-il que le jeune maître connaisse déjà l'existence du mécanisme secret? Je suis navré, jeune maître, mais cela ne suffira pas à me faire changer d'avis. Avez-vous encore quelque chose à me dire? J'ai trois choix encore. Veillons à la survie du prince et protégeons le territoire. Je ne compte pas déroger à mes nouvelles responsabilités. Nous pourrions gagner cette bataille, qui sait. Veillons à la survie du prince et protégeons le territoire. En effet, cela pourrait être un plan d'action.
Si nous sauvons la vie du prince tout en protégeant notre territoire, alors je n'ai rien à redire. I am decided. J'ai bien compris vos réflexions sur la question, je tâcherai de m'en souvenir. Ah, Bénédicte semble être en pleine réflexion. Ok. C'est lui, j'ai oublié son nom tantôt. Erador. L'armée d'Esfrost est plus nombreuse. Même si nous nous battons comme des lions, nous subirons de lourdes pertes. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à accepter de livrer le prince à l'ennemi. Entre-temps, Anna puis Bénédicte sont devenus indécis. Ils étaient en haut pour... ils étaient d'avis de livrer Roland et éviter la guerre. Là, ils sont rendus indécis. Est-ce que je vais tenter de convaincre Erador? Quel cruel dilemme, comment pourrais-je choisir entre le prince et nos terres? Donc, il faut livrer Roland. Cette personne semble pouvoir être facilement convaincue. Ou il faut protéger Roland. Cette personne aura besoin d'un peu de persuasion. Bon, on va continuer. J'ai comme dit qu'il faut protéger Roland pour les autres. Bénédicte a toujours réponse à tout d'habitude. Et pourtant, regardez-le, il rumine, il cherche, mais il ne trouve pas. Que sommes-nous donc censés faire maintenant? Là, j'ai deux choix. N'oublions jamais les sacrifices de Maxwell et du roi. Nous ne pouvons plus accepter d'autres victimes. Non, c'est vrai, Maxwell, il s'est bien battu pour nous protéger. Rien que d'y penser, j'en tremble encore de rage. Je me suis senti tellement impuissant. C'est pour ça que je comprends votre désir de protéger le prince à tout prix, mais... Franchement dit, dans l'état actuel de nos forces, je ne pense pas que nous puissions repousser le duché. Jeune maître, vous pensez que nous pourrions vaincre les armées du duché? J'ai le choix, qu'importe la victoire, nous devons nous battre et il y a forcément un moyen d'y parvenir. Non, je vais choisir, il y a forcément un moyen d'y parvenir. Je m'excuse de mon incompétence, jeune maître. Je n'ai pas la moindre notion de stratégie militaire. Quoi qu'il advienne, nous ne pourrons pas empêcher le sang de couler. Cette ville aussi risque de porter les stigmates. Que comptez-vous faire pour la population? 1, je ne sais pas quoi dire. 2, mon devoir est de la protéger. 3, nous devrons limiter les pertes au maximum. Je veux dire, mon devoir est de la protéger. Je pense que ça va plus te mêler que d'autres choses. Ce n'est pas seulement le vôtre, je serai à vos côtés. Je ne me sens pas encore en mesure de prendre une décision, mais je sais désormais quel est votre avis sur la question. Ah, vous avez réussi à faire vaciller Erador. Ok. C'est une balance qui est apparue, mais il est encore indécis. Je vais sûrement le savoir plus tard. Ok, donc, voilà. Tu dois choisir entre ma vie et celle de ton peuple. Normalement, la question ne se pose même pas. Décide ce qu'il te plaira. Quelles que soient tes conclusions, je les plierai. Okay. Je n'en vaux pas la peine. Réfléchis donc un peu. Combien de vies penses-tu pouvoir épargner? Ben, on va quand même dire qu'il faut le protéger. Ma vie ou celle de ton peuple, personnellement, je refuse d'utiliser la balance pour en décider. J'ai 3 choix. Nous trouverons un moyen de protéger les populations. Roland, ce pays a besoin de toi. Souviens-toi des derniers mots de ton maître Maxwell. Ouais, je veux dire ça. Il m'a dit de réfléchir comme un meneur d'hommes et de faire ce que je crois juste et bon. C'est justement toute la question. Je respecte ton point de vue, mais honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Je comprends ce que tu ressens, et c'est à moi de régler ce problème. Si mon sacrifice permet de sauver tout le monde, est-ce que ce ne serait pas ça la meilleure solution? Non. Le sacrifice de ton maître ne doit pas rester vain. Ton sacrifice ne suffira pas, voilà. Si nous utilisons le mécanisme secret, tout reste possible. Bon, il faut encore parler du mécanisme secret.
Le mécanisme secret, rien que ça. Le hasard fait bien les choses. Même si tu décides de l'utiliser, tu ne pourras pas le faire sans sacrifier ton peuple. Je ne sais plus quoi penser. Ma vie est entre tes mains, à toi de choisir. Ah, j'ai réussi à faire vaciller Roland. Là, il vient de tomber dans les indécis. Voir, Philippe. Si la paix doit revenir au prix d'un sacrifice humain, alors je n'en veux pas. C'est bien que le problème est épineux, mais je préfère essayer de trouver un moyen pour que tout le monde puisse survivre. Ok. Le seul choix que j'ai, c'est qu'il faut livrer Roland. Cette personne acceptera sûrement d'au moins écouter ce que j'ai à dire. Est-ce vraiment notre intention que de sacrifier la vie du prince? J'ai 3 choix. Nous ne pouvons pas sacrifier tout le monde non plus. Le sacrifice d'un seul homme va garantir la survie du peuple et le sacrifice de la lance divine ne doit pas rester vain. Maxwell s'est sacrifié pour nous. C'est précisément la raison pour laquelle je refuse l'idée d'un nouveau sacrifice. Je ne peux pas l'accepter même si vous me le demandez. Pardonnez-moi, mais je ne sais vraiment plus quoi penser. Il semblerait que vous n'auriez pas vraiment réussi à persuader Frédérica. C'est pas tant grave, l'enfant était déjà d'avis de protéger Roland. Je suis en train de convaincre les autres de le protéger aussi. Fait que c'est pas tant grave. Donc là, elle est rendue indécis. Guilla. Ah, c'est Guilla qui s'appelle. Nous n'avons aucune chance de vaincre, leurs forces sont trop nombreuses, nous devons leur livrer la presse sans hésiter. Je suis désolé, mais il devra satisfaire à ses obligations en tant que membre de la famille royale. Okay. Je vais choisir les protéger Roland. Cette personne aura besoin d'un peu de persuasion. Seuls les imbéciles se lancent dans une bataille perdue d'avance. Rassurez-moi, vous n'êtes pas de ce genre, c'est énorme. J'ai le choix entre je ne veux pas d'un autre sacrifice. Il y a sûrement une autre solution. Le prince deviendrait un pion entre leurs mains. C'est vrai. C'est une aubaine pour nous. Pendant que les yeux de l'ennemi seront tournés vers le prince, nous pourrons nous préparer à l'affronter. Nous aurons une chance pour frapper en prenant l'ennemi au dépôt. Je ne vous propose pas de livrer le prince de gaieté de cœur. C'est dans ces moments-là qu'il nous faut discuter posément. Dites-moi plus sur le fond de votre pensée, Sir Serenor. Si Roland survit, le royaume aussi. Qu'importe la victoire, nous devons nous battre. Si nous trouvons le mécanisme secret, alors bon, j'ai encore le choix du mécanisme secret, on va y donc. Pardon, mais de quoi parlez-vous? Le mécanisme secret? Ce genre de rumeur n'est jamais très crédible. Mais si elle dit vrai, alors en effet, je comprends mieux votre position. Reste à savoir si cette décision sera heureuse ou malheureuse. Il semblerait que vous n'ayez pas vraiment réussi à persuader Guilla. Maintenant, à force de parler du mécanisme secret, ce sera peut-être plus juste une rumeur. J'espère juste qu'on ne se fera pas avoir. Bon, avec la dernière, Huguette. Le royaume de Glenbrook a absolument besoin du prince Roland. Nous devons le protéger coûte que coûte. Le seul choix que j'ai, c'est qu'il faut livrer Roland. Négocier avec cette personne pourrait valoir le coup. Nous ne pouvons pas livrer ainsi le futur roi de Glenbrook à l'ennemi. Que pensez-vous de tout cela, Sir Serenor? Nous ne pouvons pas sacrifier le peuple, nous devons maintenir la paix sur les terres du domaine. L'avenir de ce royaume est en jeu. L'avenir de ce royaume est en jeu. Ce royaume aura-t-il encore un avenir si le prince devait disparaître? Pour ma part, je pense que non. Perdre le prince, ce serait perdre tout espoir. Ce serait plonger dans une nuit sans lune pour nous guider. Sir Serenor, je vous repose la question. Avez-vous réellement l'intention de leur livrer le prince?
Troisième choix. Si nous refusons, ils nous tueront. Un roi se doit de protéger son peuple. Nous n'avons pas d'autre choix. Eh boy, c'est difficile ça. Ben, c'est pas sûr qu'ils vont nous tuer si on refuse. Ok, je vais juste dire c'est quoi qu'un roi doit faire. Je ne suis pas insensible à l'importance que vous accordez au peuple, mais pour être franche, je ne vous comprends pas. Ah ouais. Au bout du compte, la décision risque de m'être très difficile. Il semblerait que vous n'ayez pas vraiment réussi à persuader Huguette, mais elle était déjà d'avis, de toute façon, de protéger Roland. Bon, ben là, j'ai rendu tout le monde indécis. Tout le monde avait leur opinion, puis là, tout le monde est rendu indécis. Ok, maintenant que ça, c'est fini. De toute façon, je vais aller à la balance. Moi, je vais décider, mais je vais devoir vivre avec ce que les autres ont décidé. Donc, même si j'ai parlé de mécanismes secrets, puis que j'ai dit à certaines personnes que c'était hors de question qu'on allait livrer Roland, mais peut-être qu'ils vont tous décider de livrer Roland, puis je vais devoir vivre avec. Donc, voyons voir. Souhaitez-vous mettre fin à la phase de persuasion et procéder au vote? It is time to cast our votes. Bien, passons au vote. Il faut choisir entre livrer Roland ou non. Ma décision sera... Là, c'est il faut livrer ou il faut protéger. Je vais prendre il faut protéger. Approach the scales of conviction. C'est votre tour. Veuillez tous placer votre vote dans la balance des convictions. I believe in you. I believe I can decide this matter with confidence. Moi aussi, ma décision est prise. J'espère seulement ne pas avoir à la regretter. I don't understand. Je ne sais plus ni qui croire, ni quoi penser. You aren't wrong, but Les bons sentiments ne suffisent pas à nourrir un débat. I agree. J'ai horreur des paris, mais essayons de voir. But you said Qu'est-ce que cela signifie? You won me over. Moi, je me range du côté du seigneur de cette maison. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Balance des convictions, montre-nous la voie que nous devons suivre. Ah, donc le résultat, il y a que Guilla qui pense qu'on aurait dû livrer Roland et éviter la guerre. Les 7 autres pensent qu'on doit protéger Roland et déclarer la guerre au duché. Ça sera donc la guerre. The way forward is decided. La balance a parlé, notre voix est tracée. Nous protégerons Roland et livrerons donc bataille à Espros. The judgment is made. the scales tip and our path is chosen. We must steel ourselves for the battle that lies ahead. Very well. Then I will do all in my power to see that it proves the right one. I fight with you, my friend. Prepare the defenses. We will hold our own against the army of Espros.
the scales and reaching a consensus, Après avoir... House Wolfort resolved to shelter Prince Roland. Not long after, they find themselves besieged by an elite subset of Esfrost's forces. Commanding the Duchy's armies is none other than General of Laura, the deadly warrior who claimed the lives of Prince Franny and Sir Maxwell with her own hands. Pardon the intrusion, Your Grace. A raven's arrived from House Wolfert. Concerning Prince Roland, no doubt? So they refused to relinquish him to us. How intriguing. They will remain loyal to the royal family even if it means their demise. Very well. Send a raven to General of Laura. Tell her to make for the Wolfort domain at once, and that she is to return with the prince, or not at all. Yes, Your Grace. Ok, donc là, il y a plusieurs endroits que je peux aller pour parler avec et avec trois. Un oiseau messager arrive au domaine des Fox, les informant du choix des Wolfort, que va décider l'endroit. You are aware that Prince Roland fled to the Wolfert domain after the Crown City fell. Esfrost demanded that His Highness be relinquished to their custody immediately. We have just received word that Wolfert refused. A most admirable display of loyalty to Glenbrook's royal family if ever I have seen one. And they are not the only ones who shall remain true. In the name of King Regna, House Fox too will take up arms against those Esfrosty bastards. For we are one of the three high houses of Glenbrook. We will live up to that name and fight for our homeland with our lives. Aye! May your shields be strong and your swords strike true, my countrymen. For Glenbrook! En fait, il va décider de nous aider. Après avoir assisté au départ d'Alvlora, Talas et Erika parcourent les couloirs du château de l'Île Blanche en discutant de leur futur plan. So they would rather die than bend the knee? Wolfort truly is a house of fools. At least Avlora will have the chance to prove herself on the battlefield. That's why we took her in, no? She'll prove useful yet. For her own sake, I would hope so. Once we bring down the highest of the three high houses, what do you suppose will become of the other two? I should think the answer obvious, dear sister. The
cowardly Teliors will be at our beck and call, the Falks, too stubbornly loyal for their own good, will not. House Falks presides over bountiful lands. Now, do you suppose Brother will pass up the chance to claim such a tantalizing prize? Indeed not, brother dear. Manigance des choses, eux autres. Intéressant. Faubourg de Téliard. Un oiseau messager envoyé au château de l'île Blanche arrive au domaine de la maison de Téliard. Que va décider Silvio? Ah, Lord Telior. There you are. Yes. What is it? Tidings from Whitehall, my lord. House Wolfort shelters Prince Roland within their domain and refuses to acquiesce to Esfrost's demands. What's this? Those fools would stand in defiance against the duchy. The Archduke's forces move against the Wolforts as we speak. They intend to capture Prince Roland and bring down House Wolfort in one fell swoop. House Wolfort is strong, but not strong enough for a full-on attack from the duchy's forces. And yet, there is always the chance, however slim, that they will prevail. Yes, there is no need to rush into anything. We must consider carefully what will afford us the best chance of survival. Continue to keep your eye on the other domains. I must know of any movement among the Wolforts and the Falks, no matter how inconsequential. Yes, my lord.